mic like a pro. Hop. Thank you. Bienvenue. Welcome, everyone. Thank you for being so prompt and organized to be had. Interesting, but slightly delayed the start. So just enjoy yourselves and wait a little bit longer, but we will be starting momentarily. So if you want to have a quick wine again with one of the winemakers, you can do that. But we will be starting. Thank you for being here again. Merci beaucoup.
Ça, c'est une prise, quoi. Une prise de lait. Ça fait 6 heures et demie de papier. Ah oui. Je sais pas si ça se fait. Et ça, c'est bon. Et la prise, elle est fou. J'espère que ça va pas tout. Ah, Ça me dit. Ouais, t'as fait. Merci. Ça marche. Parfait. Merci. Attention quand là-haut. C'est par là. Liste. Oui, parce que là, je suis pas connectée du tout. Tu veux le test là? Je l'ai. Ah, tu l'as? Ça met un point de. Tu es dessus parce que c'est Parce que par exemple, si je dois lancer le chat Meilleur Sommelier. Waouh. cadeau. Parce que tout est régi par internet, quoi. Et ben. Je vais essayer de mettre en place de connexion. C'est combien au départ? Les candidats. Ça part, enfin, là, si combien de prélèvements sur le départ? Ah, je sais pas du tout ça. C'est après ça. Il fait chaud par contre. Il y a zéro connexion par contre, ça fonctionne pas. En Wi-Fi, après, elle se connecte. Tout le monde est un peu en. Faire la vidéo initiale avec la lumière là, éteindre la lumière et après la vidéo. Non, on va faire ça. Je vais te la mettre. Oui, et ça change. Ah, Après, c'est en fonction du choix. Sur la réflexion, ça diminue quand même la. et là, au niveau de l'écran, comment ça fonctionne? Pas d'arriver. Ça, c'est bien celui-là, c'est le chargeur. Là, c'est le chargeur. C'est branché là. C'est dès que le branche. Ah oui, c'est branché. Ah, attention. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est alors projection, ça tu diminues un programme derrière. Justement, c'est ça. Sur restriction. Ouais, quand on envoie la vidéo, il y a la photo des candidats. Mais c'est classé au début. Oui. C'est très à l'aise, parce que je sais que sur Windows on peut faire dupliquer ou étendre. Oui. Mais là sur Mac, bonne question. Parce que là le truc, ouais. Je regarde. Je regarde rapidement. Je regarde aussi sur. Oui, Ça s'appelle Bien sûr. Non. C'est où j'aime bien. Normalement, c'était comment F1. On va tester comment F1. C'est bon.
Putain, ça fait bugger moi aussi. Ça a tout bouillé. Ça fait ça, j'ai- Ladies and gentlemen, welcome to the 2025 Sommelier Swiss competition. Welcome, everyone. In the common rules of competitions which happen around the world, we will be presenting today's competition in both French and English, so everyone can join in. Plus, we have this year, we want to incorporate you into the festivities, into the challenge, into the art and the craft of being a sommelier. And so there'll be quizzes and prizes. Woo! The quizzes and prizes! Here we go. There'll also be a public vote, which you'll be able to vote for your favorite sommelier, the finalists today. So we'll post those later. There'll be nothing to take off, but for today, we really want to thank and award the work of all our candidates. So we'll give them a round of applause to all our candidates today. They'll be going through a series of tasks so difficult you will be awed with their mind, with their ideas, and their application of their work. So please welcome everyone again to Special Competition 2025. Merci Marc. Merci Marc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. La salle est presque comble, ça fait vraiment plaisir de voir aussi nombreux. On a beaucoup de programmes assez chargés, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Les candidats sont patients et nous aussi de savoir qui sont les finalistes. Je vais donner maintenant la parole à Paolo Basso, qui est le responsable technique du concours et qui va guider les candidats à différentes preuves. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour regarder cette finale à concours Meilleur Suisse 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à maintenant, on a examiné, vous voyez, on est nombreux, on a examiné quelques candidats qui se sont présentés et à mon avis, ce sont déjà tous des gagnants. Parce que déjà le fait de se remettre en jeu, de venir ici, de démontrer et de mesurer ses capacités, c'est déjà quelque chose. Parce que là, en fait, dans ce concours, on va vraiment examiner les capacités, les différentes capacités de chaque candidat. Donc le type de meilleur Sommelier de Suisse, c'est un titre qu'on a gagné vraiment de la et des ongles. Les candidats ont été terminés sur un 9 tâches. Donc il y a eu de la dictation où il fallait, si vous voulez, établir la qualité d'un vin, il faut identifier bien sûr un vin. Ça c'est pour un peu, si vous voulez, que le public s'attend, le sommelier qui devine. On ne devine pas, on identifie, si tout va bien. Après évidemment, l'épreuve de service, où on demande au candidat non seulement d'être bon au service, mais également de raconter. Les gens veulent un support, un truc dans le verre, également un support émotionnel. Le sommelier est un acteur pour support émotionnel. On lui encore des épreuves de dégustation et des épreuves de connaissances générationnelles. Donc là, on va voir les 4 candidats qui vont arriver et malheureusement, il n'y en aura que 4 qui vont être retenus pour la finale qu'on va avoir d'ici quelques minutes. Je veux dire que cette fois-ci, cette édition, il me semblait de voir, si vous voulez, le résultat d'une compétition de ski où le ranking se joue pour quelques centièmes de secondes. Voilà. Il y aura 4 qui vont se performer pour essayer de décrocher le titre de Sommelier de Suisse, mais sachez que les autres, ils ne sont pas tellement loin. C'est vraiment très serré. Et maintenant, on va annoncer, on va déjà faire les 15 sommeliers finalistes. Demi-finalistes. De ma part, merci beaucoup d'être là, parce que vous êtes l'âme du concours. On est tous là pour ça. Vous voyez, le jury est nombreux, plus nombreux que le candidat. Donc, on travaille derrière un concours, c'est-à-dire prendre le soin d'examiner vos performances vraiment dans les détails. Et en cas, un manque vraiment tous des gens. Donc, applaudissements pour les candidats. Mark, you would like to say something? Oh, of course. So I've seen these candidates. I know many of them. Their work without vision, and in fact, a lot of what they do on a daily schedule, has been brought together for challenges that they've gone through, and the finalists will be going through today. What you'll be seeing will also be streamed for the first time live on YouTube. So we are streaming on YouTube. So if you have any friends, of course, tell to log in and watch with us as we reveal the finalists for the final challenge.
Donc, je vais annoncer les finalistes qui vont suivre la compétition pour décrocher le titre de meilleur sommelier de Suisse 2025. Le premier finaliste, la première finaliste est Jenna Bagino. Deuxième finaliste, Michael Pou. Troisième finaliste, Tony Lecourou. Quatrième finaliste, Dominique Tella. Here are Martin had the four finalists. Exactly, I did tell you there was a delay because this is unprinted. The jury had to make a decision, which is why we have to take not 3, which is what the regular number is. We have 4 stellar finalists. Again, round of applause to everyone today. All of them will go into the same class, one after another. We're going to put 3 candidates into a very secret closed room. You won't be able to see, touch, hear anything that's going on in this room. You want to see. Yes, bring it quite confirm. Good. Okay. Hello, do you want them? Yes. Thank you very much. Guillaume, where are Guillaume? My favorite Guillaume. Guillaume. There we go. Guillaume, at the back. Who's going to go first now? By the way, we have to. First of all, we have to see the tirage au sort. Yes, of course. Oh, we have another special task, another surprise. Évidemment, chaque candidat va performer un peu. Et que pour l'examen, il ne faut pas savoir ce qu'il y a, vous avez à l'examen. Donc, évidemment, pendant qu'un candidat a performé, les 3 autres sont isolés, ils ne connaissent pas l'identité des épreuves. Julia. So, number 2. Okay. Number 4. You have to rest. Number 1. Tone is going first. So, all semi-finalists, thank you again for your efforts. Or if you'd like to take a seat in front, please join in the action. Thank you so much. Yep. So, candidates, finalists number 2, 3, and 4, can you please go upstairs and join Guillaume? No. Tony, you go as well. Go as well, just for a short amount of time. Yes. Est-ce que vous avez encore besoin de 2 micros ou pas? Parce que celui-ci sera mieux. Est-ce qu'on peut le champagne avec le public? On va faire le quiz champagne. On leur fait que Exactly. Exactly. Super. While we are setting up dates for this very short challenge, which I will explain in a moment, I want to get your phones out. Oh, back with that. Oh, okay. Yes, well. Maybe start. Pardon. Ça faut voir les caméras, celle qui a les tournées micro. Slight technical problem. This always happens. Technology. So we are going to go ahead first with the challenge. You will see in front of you 4 tables with the exact same number of glasses, flute. Paolo, would you like to explain what they're going to do, or would you like me to do it? I explain in French and maybe you English. Ce qui va se passer, c'est une épreuve de, comment dire, connaissance pratique, de practical skills, on dit en anglais. Donc, vous voyez que nous avons 4 magnums de champagne Pommery apanage brut, que le candidat doit évidemment déboucher, déguster pour être sûr de ne pas servir un champagne qui pourrait avoir un problème. Non pas dû à la qualité du champagne, évidemment, bouchon. Et ensuite, il doit servir ce magnum dans ses verres. Et à la fin, il faut qu'on aille le même niveau dans tout le verre. Il a le droit de revenir en arrière. Et à la fin de la tâche, la bouteille doit être vide. Donc la capacité, évidemment, c'est de servir le premier verre déjà avec un niveau qui sera pareil au dernier et pour avoir la bouteille vide à la fin. Il semblerait facile, ce n'est pas facile parce qu'on a toute l'habitude de servir, revenir en arrière. Regardez un petit peu, non, on ne va pas le faire. Dès qu'on commence à servir le premier verre, il doit être comme le dernier. You explain in English. Okay. For those who didn't completely get that, so we are going to be the candidates. We filling all the glasses from the same bottle, each bottle. They must be all of the same level. They must be all used exactly, and there shall be nothing left in the bottle at the end of pouring, at the end of service. Big challenge, but one of not just visual, it's not a visual, but also a feeling. The candidates need to feel the bottle, need to understand how much is in the bottle, and obviously work it out on their own. All the candidates. So, Guillaume, vous pouvez faire venir les 4 candidats ensemble. 4 candidats. Sorry. S'il y a certains, comment dire,
manque de mémoire, c'est dû à l'alarme qu'on a eue dans notre hôtel ce matin, peu après 5h30. 5h30, on a eu l'alarme feu, on a dû se lever, sortir. Voilà. Donc, la nuit a été courte. Et je vous invite à applaudir à nous les candidats qui rentrent en salle. Vous allez par rapport à votre numéro. So you take the table according to your number. Or, so is a difficult task that I think you already know. In French, English, Jennifer, French, it's okay for you? Oh. Donc, oui, écoutez, oui. Ce magnum de champagne de Pommery à âge brut à 1874-74, dans ces 20 verres, chaque verre va contenir exactement le même volume. La bouteille, le magnum doit être entièrement vide à la fin de la tâche. Et vous n'aurez pas la possibilité de revenir ajuster le niveau des verres. Vous disposez de 5 minutes pour effectuer ce service. J'imagine que tout est clair, n'est-ce pas? Donc, la tâche commence maintenant. 5 minutes. Voilà, donc, c'est une situation qui quelque part dans un restaurant, évidemment, surtout s'il y en a des grandes tables qui arrivent et qui demandent de faire santé en même temps avec le même vin. Et voilà, ça veut dire bien capable d'arriver au même niveau. As the candidates are checking the bottle, they've opened, if it has been uncorked. Now it is not only checking the wine, but also, yes, we're seeing it now. Yep. So each of candidates, each of the finalists are tasting the bottle, are tasting the wine before they begin serving. Obviously, the task, they have to watch what they're doing, but also understand what they're pouring. Et il faut se rappeler que, évidemment, on est dans une compétition, donc il y a aussi l'effet émotionnel. C'est des choses qu'on fait tous les jours dans le restaurant, et peut-être on ne fait pas des jours quand on est jugé et quand on a un public qui nous regarde. Il faut considérer aussi le fait que l'enjeu est quand même important. Et tout ça, évidemment, c'est drôle, on essaye de parler, que les candidats peuvent s'arrêter, penser à leur travail sans trop être dérangés. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que vous pouvez déjà imaginer ce qu'on peut faire avec ces verres de champagne une fois qu'ils seront servis. Observe them closely. They're checking each of the glasses, they're pouring. I feel this is almost like a wildlife documentary. We're in macro, close up, watching every one of their moves. All we need is David Attenborough, and we'll have an award-winning wildlife wine documentary. Donc, s'ils sont bons dans leur tâche, vous aurez tous le même niveau de champagne dans le verre. Bah, en fait, pas tout le monde, désolé. Malheureusement, il y aura seulement 4 personnes qui auront droit à un verre de champagne. Mais c'est déjà vraiment. Et ça, évidemment, on remercie notre sponsor à Pommery qui nous soutient comme partenaire pour ce concours. Et grâce justement à un sponsor comme Pommery qu'on peut avoir des compétitions comme celle-ci. Il reste 1 minute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre performance. Je suis sûr que le public vous remercie pour votre assistance. Et voilà, je vous invite encore une fois à suivre Guillaume et à vous préparer pour cette finale. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va juste faire un contrôle de ce qui reste dans les bouteilles. Et dès que le jury nous pourra donner le feu vert, le champagne sera à vous.
Thank you very much. I give the microphone. Just before we move on, I would like to attention to our jury members today. As you saw them inspecting the glasses, please a round of applause to all our jury today, judging each of the candidates. So as you can see, what we're doing was inspecting the glasses both in person and taking photographic reference to then compare. They'll go back, look at that, discuss, and of course there'll be points awarded to the ability of their work and what the finished pouring was. We unfortunately have a slight technical issue with Wi-Fi. The whole of Chong's Wi-Fi has gone for now, which means the quiz of all days, which means one of the quizzes that we were going to present to you, we will not do just yet. We are hopeful we can get restarted, but of course, there's wine coming round to as many people sitting in the right seats. Santé, santé. Et merci beaucoup à nos meilleurs sommeliers suisses qui font le service maintenant. Nous avons Aurélien Blanc, Fabien Mazzi, Fabien Men, Marc Carler, meilleur sommelier du monde, qui fait le service, merci beaucoup. Paolo Basso, les amours aussi, je lui passer, merci à eux. We're just clearing the area to welcome our first candidate, Tony. So we're just getting ready. Enjoy your champagne. Those of you who have got a glass, hopefully most of you have a glass. As you can see, we are setting up a restaurant environment. This is the next challenge, a restaurant setting. Typical service. Filaire ou un truc... Non, tu vois, ça prend pas. Not all our diners today are from ASFE or Association of Sommeliers. We also have Jasmine Schmidt here today for Swan Promotion. Hand up, Jasmine. She's one of our best diners. What will we be eating today, Jasmine? Even I don't know. Le premier, c'est... Anglais. You can see up on the screen, this is what we're eating. I'm sorry, you will not be having this like you had the champagne. We don't have enough plates or fourchette. But this is what we are dining with. En anglais, of course. a tartare of trout from Vionnais with green Granny Smith apple and grapefruit, Marie Robert Café Suisse in Bec. So these are actual dishes that are served. These are physical dishes that actually exist. Thank you very much, Mark. So the jury that will judge this task is at this table, and I welcome Nicole Rutz, Emilio Delfante, Fabian Men, and Fabio Masi. Are you ready to welcome the first candidate for the first task? Everything is ready? Okay, we go. So Guillaume, we can welcome the first candidate, please. Oui, enlève, pardon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas par hasard la photo du premier, de Tony Le Courroux tout seul? J'ai lancé... Non, pas tout seul. Okay, bon, c'est bon. You want to say something while we are waiting for the first candidate? Thank you, Paolo. Just as we move on, we seem to have internet. Let's not hold our breath, but we have internet, so we will be doing things. While we're waiting for Tony to arrive, please a round of applause to the seal. Oh my God, we've lost the sound. Okay. But please a round of applause to Lucille, who's doing all the technical work today. Ok, même le deuxième micro, il est parti. C'est pas mal. Bon, ben, on fera de façon décontractée et permettez-moi de m'appuyer au pupitre. Qu'est-ce qui va se passer? On a différentes épreuves. Au total, ce sont 9 épreuves. Ça va? Non, c'est mieux. Peut-être. Il a repris un peu d'esprit, non. Bah, écoute, Vanny also doing a lot of the work today. Non, il est pas comme ça. Ces mots, on doit les sortir dans notre langue. Ça va être déjà facile, mais c'est pas vrai, parce qu'il y aura certains qui peuvent parler dans leur langue maternelle. Par exemple, la langue internationale, évidemment, c'est l'anglais. Si tout le monde utilise l'anglais, ben, les anglophones, ils sont bien évidemment favorisés. Alors, pour faire que tout le monde est obligé de parler une langue étrangère avec le même niveau, voilà, on a trouvé cette solution d'utiliser ces deux langues internationales, l'anglais bien sûr, et le français qui est historiquement la langue officielle de l'Association de la sommellerie internationale. Donc on a le choix entre ces deux langues, pourtant que ça ne soit pas la langue maternelle. Et vous serez surpris qu'il n'y a pas d'interaction entre le jury et le candidat. Si le candidat essaye d'interagir, ils seront muets. C'est pas qu'ils ne sont pas sympathiques, c'est parce qu'ils sont très sympathiques avec le candidat. Alors pourquoi le jury ne doit pas interagir avec le candidat? Tout simplement parce qu'il pourrait le guider à prendre une voie qui va lui faire prendre des notes, des points, ou éventuellement perdre des points. Donc, depuis des années, on a mis en place ce standard que le jury n'interagit pas avec le candidat. Ils énoncent la tâche et après, il doit performer sans demander ultérieurement. Donc, ne soyez pas surpris. Si le candidat essaie d'interagir, il pose une question, il n'y aura pas de réponse. C'est tout à fait normal. Donc, on procède sans micro. Ah, ok, d'accord. So, Guillaume, we can welcome the first candidate.
faites déjà un essai si le micro marche. C'est à nouveau qui s'occupe de la technique. Sinon, je pense que vous avez une belle voix. Donc la lame 110, c'était à l'hôtel, c'était déjà un premier signal. Premier signe. I'm sorry, but you have to speak loudly. As, il faut parler comme ça, tout le monde, même les gens qui sont en haut, vont vous entendre. Voilà, j'ai envie d'approcher de la table où il y aura la première table. Ladies and gentlemen, nice to see you. How can I help you today? A Swiss company is hosting an exclusive dinner to celebrate Meilleur success with its top executives and key clients. The dishes are crafted by several renowned Swiss chefs. Beyond culinary experience, the event is meant to express values of exclusivity, achievement, skill, and uniqueness. Propose a technically perfect pairing for the indicated dish, justifying your choice both gastronomically and symbolically. Right. And for this task, you will have 3 minutes. Is that possible to repeat the question another time? Yes. A Swiss company is hosting an exclusive dinner to celebrate the major success with the key clients and executives. The dishes are crafted by several renowned chefs. Beyond culinary excellence, the event is meant to express values, exclusivity, skill, and uniqueness. Propose a technical perfect pairing for the indicated dishes, justifying your choice, both gastronomically and symbolically. You will have 3 minutes. 3 minutes. Starting. Okay, start now. No. Okay, time start now. Okay, so we're gonna start with Truth Tartar from Vienna, Granny Smith apple from Marie Robert Café Suisse. So this is a restaurant in Chablais, and I think we're gonna play also with a Chablais wine from iconic estate Domaine de la Pierre Latine from Philippe Jex, which is also based in Chablais. In the region of Yvonne, exactly, and we're going to do the Chasselas as a Premier Cru Vineyard 2023 vintage, young, fresh, just to reflect actually the freshness and the delicacy of that beautiful, oh, thank you very much. To reflect the freshness of the truth and the apple. Then moving on, we've got our breast goat's mousse, so some yellow polenta and garlic from Mr. Lorenzo Abrici in Bellizona. For that, we're gonna go with Ticino, of course. We're gonna play with white wine as well, but a quite rich aromatic white wine from a Viognier variety, the Meilleur, which is Tenuta Luina, the slightly older vintage. I will play with a 2020 vintage, going to be a very full-bodied, rich, rounded, oak aging, and going to reflect with the richness, power of that beautiful goat mousse, and bring a little bit of freshness from the garlic. And actually, I'm a big lover of Viognier from Condrieu. I'm from the Rhône Valley, and it was one of my favorite Viognier recently. And moving on to the double beef entrecôte with red wine, green asparagus, and Parmigiano from Le Rossignol in Lausanne. So we're going to stay in the region of Vaud with a winemaker very nearby, Mr. Julien Buscru from l'Étagère Winery, with the cuvée 420, which is a wonderful Merlot. Is a unique single vineyard, a real Bordeaux blend, a Bordeaux style, looking at a Saint-Émilion Grand Cru style of wine. There's depth, there's power, there's richness, there's that gamey, savory character to the wine. There's 100% of oak aging, and the depth of the wine going to recall the double beef entrecôte, that red wine juice, which is very, very concentrated, and the Parmigiano flavors going to recall the freshness, the oak aging and the spiciness from the wine and the vintage 2020, which, if I remember, the vintage is the most only vintage of the wonderful wine. All right. Then if we add
if you like to have some spirit or some sweet wine, but some spirit to finish with, stay in Switzerland. We can do the classic Morand from Williamine or Abricotine, or even the 50-50 if you are. Thank you very much. We have some water in the low, yeah. Thanks. Ça va. Mieux. Excellent. Internet est terminé. Oui, okay, c'est revenu. Alors je touche rien si vous savez, mais je me suis connectée avec une autre Wi-Fi qui est un peu plus puissant. Donc le jeu, ça peut marcher. Alors on va pas faire le champagne, je pense, du coup, parce que Merci beaucoup. par contre on pourra faire le questionnaire. Ouais. Est-ce que c'est l'entracte, c'est quoi? C'est après cette épreuve-là? Une fois que les candidats sont passés? Ouais, une fois que YouTube Live is frozen. Oh, c'est pas vrai. Who's in chat? Marcello. Merci. Okay. Can we just take photos? You want to accept? Donc vous avez vu, c'est un nouveau jury qui se met en place parce que chaque épreuve est jugée par des différents jurys. Après, il y a certaines tâches qui sont jugées par le même jury. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le soin d'analyser très en profondeur ce que le candidat va dire. Et vous voyez, il y a 4 juges qui vont se concerter tout à l'heure par rapport aux épreuves et pour arriver justement à un jugement le plus possible précis. Voilà donc la deuxième épreuve, qui est une épreuve de dégustation classique. Et la tâche consiste en une dégustation, donc déguster ce vin selon la méthode de dégustation classique. Et pour les deux produits, vous avez 1 minute. Est-ce que tout est clair? Yes. Okay. 8 minutes to close for tasting. Start now, in English and loud. Yes, ladies and gentlemen, thank you very much for letting me taste these 2 wines, which looks red to start with. At least it's red wine, let's see. It looks like. Right, so we're going to start with the one by one, which is a beautiful red wine with a vibrant, shiny red color. There is some slightly garnet use. The intensity of the color is very light. There is no rim variation in this wine, and the viscosity of the wine is quite light, moderate. So the wine looks young with a small extraction. Coming to the nose, this wine is clean. It's youthful, moderate intense. It has a little bit of restrained characters. It's showing some fresh berry characters, that beautiful juicy strawberries and raspberries. I recall also some delicate spices of black pepper, which could be linked with some grape. I've got a slightly floral component, fresh violets, as well as some very delicate spices. There is a little bit of walnut characters, walnut oil, and cinnamon. So the wine may see some delicate aging. I don't think there's any new oak. I will confirm it later on the palate. The wine looks still fresh and young on the nose. Well, the palate is very, very delicate. It's fresh, it's bright, there's a high feeling of acidity. It's very vibrant on the palate, a true skeleton. The tannins are a little bit dreamy, but on the bad way, really is noble. It's giving some length, that menthol kind of flavors as well. We would call that crunchiness, that fruitful water characters, and the alcohol is very well integrated. I would say it's about modern word, and I would say is one with a very great complexity, very well managed. I think the oak is
like big food. There's a little bit of oxidation, a little bit of volatile acidity, but bringing that freshness again on the aftertaste. Is a wine which is quite young, moderate price complexity, moderate length. It has all the style of wine, single grape, quite moderate climate overall, and I think it's 1 to 3 years old. As a conclusion, I think it could be a wine from Switzerland, from a cool region of Lavaux. I think it's a Plan Robert, which is autochthone variety linked with Gamay, and it's going to be a 2022 vintage, warm vintage, which giving that ripening and serving is the one which has to be drinking right now. I mean, can get another 3 to 5 years in our cellar, and I will serve it straight away from the bottle, no need to competition, and I will serve it in that beautiful royal glass Ultima shape from at 14 to 16 degrees Celsius, and is wine which will let's be a little bit playful with fishes like a red mullet, pan-fried, served with some green asparagus to recall that slightly vegetal component of the wine of the green panis. And actually the delicacy of the wine will be here on the wine of the green panis. And actually the delicacy of the wine will be here on the service of the wine of the dish, and going to recall the delicacy and the kind of rusticity from that beautiful red mullet. Moving on to wine number 2, I've got a red wine as well, which is shiny, bright, no evidence of gas or sediment. There is shiny, bright, no evidence of gas or sediment. There is a little bit of viscosity of stain legs, showing some extraction of maybe warm climate. Is the wine of viscosity of stain legs, showing some extraction of maybe warm climate. Is the wine which has actually color, moderate intensity of ruby color with violet hues. Moderate intensity of ruby color with violet hues, and the viscosity is moderate. So again, young wine, but with more depth and extraction. Sorry, I was very interested into this wine. I went a little bit too fast, but the nose, the wine is bright, fresh, clean, youthful, with that dark fruit characters of black currant, black pepper. Ripe blackcurrant, jammy, red plum. There's also that juicy characters of the fruit components. There's also a lot of black crushed pepper characters of the fruit components. There's also a lot of black crushed pepper, some meaty, gamey, savory flavors as well. A little bit of a savory of sage, thyme, and rosemary. Thing actually on the nose of warm sunshine characters from the wine, and the wine has seen, I believe, some oak treatment due to the sweet spices of vanilla and cinnamon. The one has medium plus complexity and on the nose. And I really know why I wanted to go very fast to the palate, because the wine is very beautiful, it's bright, it's fresh, there is a vibrant acidity. I've got that dark fruit characters of dark plum, dark cherries, very dark spices, liquid flavors as well coming into it. I would recall also the spiciness, the black pepper, I think with the grape variety, and also the sweet spices from the cinnamon, sage, rosemary, and cinnamon from the French oak aging. There's a partially new oak involvement. There's a little bit of old bunch fermentation due to that slightly greeny mint flavors on the aftertaste. The one has a beautiful complexity, long length, and the tannins on the palate are very, very refined and straight and ripe. Again, I think the older style of wine, single grape, warmer climate here, 1 to 3 years old, and I believe is a wine from Switzerland. I would say it's a Syrah, so I'm a great region for the Syrah in Valais, in Fit, most specifically because of that smokiness from the granite soil, and is a 2023 vintage on the young. Is a wine which has which would get to 40 to 60 degrees. There is shake glass from white glass requested and drinking from now up to 10 years due to the structure of the tannins and the acidity. And as a pairing, we can play a little bit more with something more rich. I think the veal is going to be everything about the veal cooked, sweet and thin, barbecue, sweet sweetness, fresh cooking, one and paprika. And I'm going to play with the Murray, also some berries and consists. Play with Derby. It's interesting to have the red wine with this, and I will ask here for dark play, just quick, like opera, kind of thing, with the two local factory. Yes. All good.
Oh, yes, please. Yeah, just in time. Thank you everyone for your silence during this competition. Obviously, as you saw from Tony, he is working extremely hard, thinking of what he's feeling, what he's tasting. All the candidates, so again, we appreciate your professionalism and silence and, of course, commitment to contribute today. Ladies and gentlemen, nice to see you today. How can I help you? Good afternoon. We are Group Wine enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about the richness and diversity of Swiss wines, and we're eager to discover them. Could you please serve and decant us the wine from Valais that we have selected, and tell us a little about it? For this task, you have 5 minutes. Would you mind just repeating the question, please? Good afternoon. We are Group Wine and Fine Dining enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about the richness and diversity of Swiss wines, and are eager to discover them. Could you please serve and decant us the wine from Valais that we have selected, and tell us a little about it? For this task, you have 5 minutes starting now. Good. Ladies and gentlemen, just wait the order, so I'll be back to you very. Would you like to decant the wine? How's the trip so far? Did you come recently? Safe from Geneva Port? Right. Please also Chateau Beaumont from the Sion in Valais. Is it something for you? Hey everyone! Sorry. Hey, what's up? Thank you. Of the Geneva Airport. All these minutes. There's so much, but I'm used to today. What's going on? I have no idea what's being made here. That's all I can help you. Are you listening to my flat? Yeah, so the beautiful region of Lot, from Lausanne, right here, and up to almost Geneva. It's a wonderful wine region for Swiss wine production. The Vaud region is actually the second largest wine region in Switzerland. Welcome, Lisa. At the table. Yes, please. Right here. You want water for you, Melissa? See you water. British. And back to the vineyards of Switzerland, you got here we are really on the heart of Chasselas, which is the rarity of Vaud region. I'm sure you heard already of Chasselas, and it's a wonderful, wonderful region. Thanks to the evening also the wine, maybe? Yes, you will, of course. So we're not going to actually in the region, in the valley, which is a little further away. You can see Montreux on the map. You raise up the Rhone River, and there's the valley region in the area of Martigny and Fuy, straight forward up to the north. Please. Take the wine. Wine is beautiful. Who's tasting wine? Yes, you, sir. It's actually a wonderful, great lot of death and bow. Sorry, would you rather have the wine that has not been aged in oak barrels, which you offer in your guava selection? Of course, that's wine you like. Yes. Excuse me, Yes, for my part, I would prefer the Swiss red wine gin bar, which also you offer in your Provence selection, please. Of course, we'll get back to you right now for both wines. I can already this first wine. You have 2 extra minutes there. Thank you very much. By the way, if you would like to double check talk. Actually, are you aware about the Provence already? It's a wonderful process. I love it. It allows us to serve wine and make sure we can keep it for longer in eating and don't. Keep the wine for longer, keep it fresh, and give a more playful character on wine list. You can do one. Time. Thank you very much. Welcome. Ladies and gentlemen, nice to meet you. How are you today? This one? Yes. Yes, sorry. 4 minutes. Right, we start in Pomme les Clos Pompadour in Épernay 2004.
I'm not sure we'll get back to this just later on. Then 3 Armand, track, Chasseral Fichinien, Purital Motier 2021, actually, Natal, Motier is Natal and Purital is in the as the refugees vue, in 3 R, Selecting Valley, Lanceur Digomé, Assemblage Boundary, in Comté, Domaine Motier Comté, are based in Saviez, and Invitation 22 is right. Then moving on to Zurich, with Fumé Sauvignon Blanc from Bessenstrasse. Full wine is in Zurich, the wine is called Fumé, the village is Roy 2022 to be released already. I think it's great for this wine. Then Sauvignac, Chateau Nessia 2020, it is indeed a wine such as Swiss wine, it has to go down to the vin. Then on the Bar Rouge, Nessia, Fruit Noir, Jean-Michel Novel Sasmi, Fusion de Fruits Noirs. There's something longer. If it's 100% soft, doesn't have the fusion of fruits noirs, it's just here or then from Mr. Novel. 2022 looks right and the red one is fine. Then Désalé conclu, Satin pour Antoine Bouvard, Restaurant cuit, Désalé in Vaud, Satin pour Antoine Bouvard. 22. It's 4 page. I don't think the Satin is Désalé. I think it's the red épaisse. Moving to Argovie, Argao, Pino, Shinsmar, Vanet, from Jean, Blitzman, Oberhof 22. It's Argovie, that's Noir. The Vanet, I don't think it's wine produced either by Blitzman or in the village of Schwinn. Sorry, Schwinn. Village. Moving to France, Rhone Valley, the Saint-Joseph technique, from Jean Rollo, les granites is not produced by Jean Colombo. It is Jean Colombo for sure, 2020, but it's the wine using Rhone Valley, so for sure. Then Vin Moulet Valley, Côte d'Ossière, Cretan, Vin Moulet, ils sont faits. I don't know the wine from Daniel Rougeur, contre le sens du temps. I'm not sure about the Vin Moulet, avec des conférenciers conférenciers, Noble, Sweet Wine, and not Vin Moulet from Port-en-Fer. Which thing would be right. Maybe not there. So I think it's Vin Moulet, the sweet wine, selling knob, both it is not from Vin Moulet, and the Pommery, Le Pompadour, Val Champagne, 2004. I don't think the liquor Pompadour is the page. Okay, now. Okay, and now the next task. You have to identify some images. So identify these images. Each image will be displayed for 7 seconds, and there will be no rewind. Right. Yes. Maybe and also the three probably at the same time. Right. Yeah. No, yeah, it's there. Sorry. There. You ready? 7 seconds each image. Good. Start now. The winemaker from Lavo, Mr. Bobby. This is the Mr. Novel. Winemaker, Mr. Domaine Motier, Saviez. Jean Lyon. Mr. Ronan Herman. Village. G. The president of the Meilleur office. Thank you very much. You got water. We go doing it about the sommelier quiz. Yes, exactly. Next task. In these 5 glasses is the Pommery Panache de Putte 1874 champagne you served before. Finally, you have 2 minutes. Okay. You see that? It's your last answer. Okay, I don't want you. It's my favorite taste. Very good, thank you very much. I think right. Still alive. Merci beaucoup, lui qui s'entendait, on serait mort. Silver symbol. You have just identified this product and you have 3 minutes. 3 minutes, right. Ready? Yeah. Okay, time start now.
The version number 2 is a green-based spirit biscuit, Scotland, aged in oak from Suisse. Number 3 is a fruit-based spirit from apple. It's from France and the VS. Aged in oak. Liquor, based on spices. Fruit-based spirits from plum, Switzerland, Damson, unaged. Coffee-based drink. Coffee liqueur from Denmark, from Loose Distillery. This is a baked spirits grab from Switzerland, from Ticino, Meilleur-based grab, and aged slightly oak. On a give a coffee qualification looks, the rating Carasso, rather than singing for the rest of the one. I'll change my call for the one, beverage number 5. And also Ticino, and it's walnut-based liquor, no Ticino. Time. Thank you very much, and now the last task. Already? So, at the request of international clientele interested to discover Swiss wines, your manager asked you to replace these spraying ones with a selection of Swiss wines, keeping the same type of wines. Every image will be displayed for 50 seconds, and we cannot long. Okay. Are you ready? Yes. Okay, we start. So it looks like a sparkling wine. I would order the Sommelier, Meilleur, 120 ml, the traditional method from Artois. Then, Sauvignon Blanc, I would go for Sauvignon Blanc from Winery Bois, signed for the wine 2020. Michael Cariat Charlie, White from Charlie. For that, I will go for Ticino Zundel from the this is the name. Ticino, it's fine. It's interesting. I went for the yellow wine, jaune from Savagnin Blanc from Maison Blanche. From Chinois, let's do the winery, but Swiss base, from Winery as well, Chinois from the Meilleur, village in Grison. The interval Clairani, beautiful Gamay here on Granite, and I will go for Fuy, Alexandre Destra, Capizamentier on Gamay de l'eau, which is beautiful red Gamay, 17 page. La Parita, just to smell. Let's go to Ticino with Paolo's winery with Osokara. For break, the last beautiful full body Shiraz, but I have to go with Shiraz, I mean Syrah as well. Let's go with one of my friends in Denmark with Projetzal, Pigri 2009, from Nostradiv. Let's do Malvasie from Switzerland, from Bali. Thank you very much. Sorry. So due to our technical problem that we have today, we missed this. Okay, Sauvignon as well. Mirage Driven, it's a little different from the Arms Profile. Mirage go from Good Bar. Thank you very much. We love the party! Tony, do me, yes. Tony's now going into the vault. He will not be allowed out for several hours. As we now start to prepare for our second care candidate, as you've now seen, this is what all our finalists will be doing. Everything that Tony did, the other finalists will be doing the same. So, as you can see, you're committed and you're understanding to what they're doing. Thank you for your focus. We're cleaning up getting things ready again, but we're going to do a quiz. We have a quiz, everyone. So, we have Wi-Fi. Right, Christine? We have Wi-Fi. We have Wi-Fi. So, if you have a mobile phone, we'll be sending you a code. You do not need to download anything or any details. But we're going to have a code come up, enter that into the website, or you can do the QR code, you can Zoom. That will take you to the Kahoot. Good luck, everyone. Once signed up, we will start the game. We've got lots of people pointing in. These images are not a representation of our audience. Some of you jump on in, sign up, just log in. Join the quiz. What you're going to take part in are questions that sommeliers were given yesterday. So you're now trying out to be your own kind sommelier. Let's see who will be Owen. 4 seconds. If you're not in, you can't win. That's what we're saying. All right, are we ready? We've got 66 people. A chicken, a rat, and a tiger. All right, so you have 30 seconds per question. The questions, I believe, still are French. Yeah. The questions are French, which means you have to take some time to get them. You 30 seconds.
Are we ready? Are we ready? 5 points. All right, here we go. All the best. Bonne chance. Quelle est l'origine génétique génétique du cépage Blanc-Robert? Blanc-Robert. Quelle est l'origine génétique du cépage Blanc-Robert? Canada, you have 15 seconds. 61, 62 responses. 65, 64, 5, 4, 3, 2, 1, bang! Meilleur. Who got Meilleur? Hand up. You're all winners. Okay, just say, you've never cahoots before. This is what we do. We have another, how many questions to go? 6 more. 6 more. Right one, I'm ready for the next question. Here we go. Qui veut dire combien y a-t-il aussi en toute la Suisse? 45, 12, 110, 63. Don't talk to your friends who'll take away your own points. Okay, you, 69, very nice speed responses. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is 63, 63. 32 of you, so Juju is in the lead. Who's Juju? Juju! All right, Diego, Sil, Dianas, Frank and Nikki. Maybe that's Frank and Nikki? Okay, woo! All right, Frank and Nikki, of course. Question number 3. Quels sont les nouveaux cépages rouges étudiés dans le RC Bordeaux à partir du millésime 2021? Top one. 5, 4, 3, 2, 1. It is, of course. Alors, Castet Aslam Antoliga National is now allowed to be planted in Bordeaux. Oh, Juju still in the lead. Juju, you demon. You are razor sharp on your own. Right, but Frank and Nikki have jumped in. My goodness, I'm so surprised. Okay, let's keep going. Question 4. Ladies and just sit trouver sur quelle rive du Rhône? Droite, gauche, sud, nord. Oh, everybody got the answer very quickly for that one, so it is not the right back. Juju staying in lead. Give up for Juju, everyone. No pressure, Juju, no pressure. All right, Benoit. Where's Benoit? Where did Benoit come from? Fantastic. He's right, Nikki. Well, you got a race. You got to be the faster you answer, the more points you get. Right, this is our last question of 5, 6, so this is it. Juju, it's on you. You see the feet, la. That's just great, you're getting the hang of it. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, Mouli, Lalamo, Gatuk. 47, you. Oh! Juju, I jinx you. It's a jinx you. All right, Benoit. My goodness, you're amazing. All right, Isab, Yalla. Frank and Nikki were the fastest, they get a fire. And Diego, last question. Qu'est-ce que le rubis romain? Qu'est-ce que le rubis romain? Fast you go. Look at a mess. 2, 1, 0. Yes, les roues de table touchent le monde produit à Japon. Now, I'm going to see the winners, the third place, Frank and Nikki. Yalla, 2 and 1 is Isab. Right, where's going now? Where's going now? Come on down, you need to come get your gifts. Is Isab? Is this Isab? Where's Isab? Nikki, no. Yalla. We have a wonderful gift here for Coca. You don't need home empty-handed. Thank you for the Take a nickel and you go on back tonight because there's only one bag. You go. Have to share. And Yalla, number 2. There we go. Congratulations, super. All right, I think I'm ready for our second candidate. Yeah, ready? Okay, so Guillaume. We can ask to have second candidate continue our competition. Okay, maybe have some questions about the competition. So as you can see, what our candidate finalists are doing, there is a series to get them where they are today. So what did all the candidates, all 50 of them, what have to do today to get this far? Okay, if I answer in français, Hier matin, ils ont commencé la journée avec une dégustation de 4 blancs. Il fallait identifier la région d'origine aussi sérieux que possible, on dit in English as close as possible, et le céréal blanc. Ensuite, il y avait une dégustation organoleptique complète. Qu'est-ce que c'est qu'une dégustation organoleptique complète? C'est-à-dire évidemment la description, mais aussi on avait une sommelier un peu qui va dans un nouveau style. On ne veut plus des dégustations, comme j'appelle un peu comme ça, des dégustations de fruits et légumes qu'on faisait dans le passé, donc descriptives, qui est répétitive là. On veut vraiment que le candidat aille toucher vraiment ce qui est l'âme du vin et qu'il puisse le communiquer
faut savoir quoi faire avec les mauvais vins, parce que c'est un produit qu'on achète, qu'on garde en de l'argent. Évidemment, il faut être capable de savoir combien de temps le laisser sur la cave pour que la garde, l'espace sur la garde de 100 mètres, qui est évalué avec attention dans un concours de sommellerie, évidemment les accords de qu'on doit développer avec ce vin, et évidemment faire aussi un commentaire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, commentaire commercial et de qualité de ce vin, parce que ce vin est proposé à un client qui finit avoir des informations sur le vin, et pas trop techniques, mais des informations émotionnelles. Je me rappelle que quand j'étais jeune sommelier, il y avait beaucoup d'informations techniques, pas émotionnelles, je un peu contre le sommelier, essayer de trouver un peu le juste milieu pour décrire un vin entre voilà, une description technique qui pourrait intéresser à certains amateurs avertis et ne pas voilà, les annuler avec des commentaires comme je dis pour les vins trop exhaustifs. Voilà, ça c'est les images des sommeliers. Et je pense aussi dans le visage des candidats, vous pouvez voir le stress. Et on va accueillir la deuxième candidate, Caroline. Sorry, English. So, please, the first item and have the instruction about this. Good evening. Beyond culinary excellence, the is meant to express values, exclusivity, skills, and uniqueness. Pose the technically perfect pairing for the dish, justifying the choice of gastronomically and symbolically. For this task, you will have 3 minutes. Can you repeat, please? A Swiss company is hosting an exclusive dinner to celebrate a major success with its top clients. The dishes are crafted by several renowned Swiss chefs. Beyond culinary experience, the event is meant to express values of exclusivity, achievement, skills, and uniqueness. Propose a technically perfect pairing for the indicated dishes, justifying your choice both gastronomically and symbolically. You have 3 minutes for this task. Time starts now. Throat tartare from Vienna with a green granny smith apple and grapefruit Marie Robert Cafe Swiss back. We can start from a nice chasselas that's produced this produced in La Côte, in Vaud, from Paco, de la Colombe, 2022. De facto is the name of this sparkling ancestral wine, because this aromatic apple from the chasselas, they pairing perfect together the throat tartare, and at the same time the bubble help to clean the palate of this green apple and the grapefruit. If you prefer something that is not bubble, you can serve together a nice Riesling that's coming from Zurich, based on Strasser, the producer, and the north of Zurich, and the Riesling and Indian grape that come from Zurich. And it's very nice because it's the same flower like green granite apple, and the balance together, and the answer the fruit without overpowering them. Then there is a killed goat mousse from a vegetable with a blender. We can go to Ticino, there is a very special goat coming from Ticino, and we serve a nice Meilleur, is a very popular grape in Ticino, and we have a Rulo from Japan, aged more 18 months in Paris, and a very elegant Merlot, 2018 is vintage, and it's perfect together goat because the nature of this meat, they match perfect together the wine and the acidity of this wine, clean perfect palate with the polenta. And for different cotton, we can move to Lucerne, and we have a nice market. Immensamente Lu is a market grape, a very grape from Switzerland, but this producer make a wonderful full body wine, and this different pot, there is a meat, they call a wine with cannessa. And this market is very perfect for the technique, where the different is a Signona style, and as well as perfect to the cheese. So the jury is ready to start already? Okay. So the second task is if you're like tasting, so taste these 2 wines according to the classic tasting method. For these two wines, you have 8 minutes. Yes. Taste these 2 wines according to the classic tasting method. You have 8 minutes. And time starts now. That's one we have red wine. On the core is a really pale color with a nice pale garnet reflex. Viscosity is a moderate, as well as the letter are moderate. The acidity CO2 is clear and bright. The nose is heavy. It's a nice expression with a double intensity. We have ripe with note like a strawberry note, cherry note, some note. We have as well as sweet spicy note as cinnamon and the white pepper and some flower note. The wine showing me is in evolution and probably aging barrels taken from later. On the palate, the wine is white still, not CO2. It's very healthy and has a wonderful red wine quality. We have tannins and a crispy acidity. It's very long on the palate. They come back with this ripe fruit note and the spicy note such as cinnamon.
I would like to start with a nice almost broccoli. This dried beef with a salty note, and the acidity of this wine can perfect the palate to the beef. That is served normally with a nice mousse of the person, and as well the acidity of the mousse. This wine is still in bush. I confirm the aging hours. We can read now, but we can wait 2 or 3 years, not more. And I would like to serve the wine in a red wine glass from Meilleur glasses. The name and the temperature will be 14 centigrade. We can open a few hours before the service, or we can decant the wine. This wine needs air. Number 2. Color, we have number 2 is a purple red color on the coat with a pale rabinota. The is moderate, and the legs as well are moderate. The wine is yellow the color, and the sleeve is bright, segment, and also 2. And the nose is a nice expression with high density. We have a lot of sweet notes, fruit note like prune, some hibiscus note, fresh flower note, and again more spicy notes such as black pepper. There is healthy, showing is younger, and aging in barrels, and come from warm climate. On the back, the dry, still, not too healthy. As a main body red wine, the tannins are integrated in the wine, as well the alcohol, the height of minerality, acidity is soft. Is a quality red wine. We can drink now, but we can wait 5 years. It's very long. On the back camp is fresh fruit note and flower and some sour and spring note. I confirm the wine in barrels. I would like to find this wine together a nice Wagyu beef and pot from Dow. There is a which is not pure and some wine reduction because this Wagyu beef is a marble meat and it goes wine with a nice soft texture, and this wine is a perfect blending together meat and wine. And as well for the chestnut puree, this floral aroma, they balance perfect at this date. I would like to serve this wine in a red wine, woody red wine glasses from Figaro, and we don't need the wine, but we need our 8 the wine carafe between the hair or the decay and the decoration of the plot. Both one are very perfect to have the restaurant. Number 2, I would like to have glass because we can serve with different things. And one, I would like to just serve in the bottles because the village, there is a 1,000 Meilleur from Ticino, the bacon, and the 1,002 is a cornelin. It's cornelin from Lisa. It's for the producer, 2022 is the vintage. Good afternoon. We are a group of wine and fun enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about the richness and diversity of Swiss wines, and we're eager to serve them. Do you please serve and cant the wine from Valais? We have sipped it and tell a little about it. For this task, you'll have 5 minutes. Good afternoon. A group of wine and fine enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about the richness and diversity of Swiss wines, and we're eager to serve them. Could you please serve and cant the wine from Valais that we have selected, and tell us a little bit about it? For this task, you have 5 minutes, starting now. Good evening, I'm Jennifer, personally would like you're welcome in our Sommelier restaurant. I leave the bottle of wine for you from Valais and come back. So you have the bottle ready at the table, perfect choice. I'm sorry, sir, but good night, we have a nice Meilleur. The wine from Valais, please. Et voilà, is Beaumont, la pista de Roubaix from Valais. Hi, good to see you. So, I got off the airport. Saw all these eyes, I can't like so many eyes. Kids in my nose for the next one. I had no idea, this is crazy. Good evening, so would you like to take place together? Okay, well, would you like to try the wine of the pictures? Yes, sir. You chose a nice cuvée, che sono stati in Valisa, 18 of cuvée, assemblage, with the Sima, Meilleur, Peppermint. Producer by Vauban, as well together Verone, the Beyond, because you decided to have different wine. And Valisa, they were already a lot of the John, we are in the second one, you have a nice vineyard. It's a very special necklace. You want to wish. So in Valsen, you have a nice vineyard. You have this Martin, is one of the high vineyards in Europe, 1,100 is the measure, and you have a lot of features in the grape, like Berto of Mecha, you have Etervina,
You have another, is another name is used for celery. They find in other parts of the world, this grape. I would rather have wine that has not been aged in oak barrels, which you offer in your Covavant section. Of course, I'm very happy to look on it for you. Absolutely. Yes, For that, I would prefer the 6 red wine 80 barrels, which you also have available with Comet. For this, you will have 3. Thank you very much, sir. Can I go? You prefer have the can and the bottle in the table? We are to work environment, at least managing in Brussels. Thank you. But you have to remove So next, we'll have the table. Good afternoon. Can you recheck this one is and see if everything is correct? You have 4 minutes. Trois, le châtel is not a châtel, is bouilli. Le salade chilien, could look at the is correct. Ora tu fu messo il vino bianco in questa con riso. Dove cada ancora risalita del latte, fu messo il vino bianco in questa tassa. E ora questa volta sta simile a tutto nel latte. Is there wine for white wine? The fusion of fruit noir, not a Syrah, is assemblage with the Cabernet and Gamay. And Jean-Michel Nevel and the name of the domain La Grande. Is it correct? This is not a great tree, it's a wood. But it produces different. African wine was in this, is correct? So I need some good this is not fine as new wine is a late harvest. It's wild and fat. زنات بدلين كده شوفان صح كده طبعا إذا زوجي بعدين بس هذا Let's ask her. Identify these images. Each image will display for 7 seconds and there will be no reminder. Would you like a repeat? Okay, let's start. Anybody else? Chateau Abby ada Bion, beberapa Bion nanti Bion. Chateau. Apa ini? Beberapa Bion. Besar. Questa è la vista da casa, da lì, sulla quale mano. In this glasses is the Paris Anage Brûle 1874 champagne to serve before. You have seen it. In this glasses, the Paris Anage Brûle 1874 champagne to serve before. Find it. You have 2 minutes. Number 5. Thank you very much. Task very easy to explain from my side. Identify the product. You have 3 minutes. Ready? Please start. Allora, un vino aromatizzato da rosso. L'istituto di vino, come? In English, please. Slave for
distillate of agave. Distillate of fruita, limon. Distillate of grain, gin. Number 1, Attica, Algeta, Italy. Number 2, Curvaso, France. Number 3, Rabat, Terra. So, the request of an international customer interested to store in Swiss wine, your manager asks you to base his foreign wine selection on Swiss wine, keeping the same type of wines. You have originate 15 seconds. At the request of international customers interested to discover Swiss wine, your manager asks you to place his foreign wine list with a selection of Swiss wine, keeping the same type of wine. For each email, you will have 15 seconds. If they mention. Yeah, I always start like this, like the last one. Keep it name. Some water maybe? What is that? Marco. Next time we'll also put it. Okay, go. One I would like to do a nice Meilleur, because this is the same produce one on the next style of the wine. We are in France and it's la grape, and I would like to have you Chasselas come from Switzerland, for example, the repeat Chasselas de Ticino, the percent Mouguin, Peter Michel, Totaitna, the Chardonnay grape. We can go in Tesina, and we have found the Restaurant from San Giacomo, the Meilleur like Peter Michel, and we have the same vintage. And from Vienna, we have the same producer here in Switzerland, in Raubunden, the producer Ernest Pinonois, as the same producer that have just two different vineyards. I made from Baliza, for example, Tita are from Netti, Andrei, David, Vigna, La Paris, Tostan, Salvadama. It's a board blend, and we can go back in Ticino, and we have nice board blend from Orbasso, Tor, Rosvalle, Zazura, Gaio, 16, and we can move to Istoria Ferra, Syrah, from Baliza, because we have the same Pernod like design and the same wine. Pinot Gris, we can go to Zucca, by Zumbranda, Turi, to the nice Pinot Gris, and with the same nicer note. Merci beaucoup, very much. Thank you. Thank you much. Alors, on a joué des questions ici, parce que nous avions en représentant ça, qui représente soit l'organisme qui est en charge de la promotion de Suisse. Alors, ici, c'est un meilleur sommelier de Suisse en 1996. Et nous avons la chambre avec nous, champion du monde, Marc, meilleur sommelier du monde, Merci. Marc et Tailleux. Okay, again, give it up for Jennifer, the amazing work. You can see how stressful it was. We have a quiz, people. So, just in case you may not have answered Wi-Fi, although Wi-Fi is the most challenging thing today. So, if you don't have the password for Wi-Fi, if you want to try, I can't come up the screen. So it's 1260 neon with capital N. So the Wi-Fi. Jean-Jacques guessed 1260 neon with N. Now we're going to do a champagne quiz. We have some tuning in, and I need some people remember what we did last time. So great work, great work. Let's see if there's a return for YouTube. So you're all in to win. We have a prize. Good. Try and keep the same name, and we can remember who you are, or at least what animal you are. Good. 20 cents. Jump on in. All right. Again, as you saw the last time, you're given a series of questions that you must answer the fastest. The fastest will give you 4 points. Even if it's wrong, you get some points for being fast, at least. But there is a twist in one question. There is a twist, so be conscious of going to give you. And ready? I think we're good. 58, 57, 58, 59. Okay, good. 5 more seconds, people. Jump on in. The questions are in English, but they are very straightforward. Anyone who loves champagne, this is it. This is your baby. All right, we're ready to see. Everybody's in. We've got 59. Let's cross. Here you go. What was the first established house of Champagne? First established house of Champagne. Merchandon, Villasement, Bonja, Runa. Merchandon, Villasement, Bonja, or Runa. You have 5 seconds. And the answer is Runa. Nicolas Runa, the nephew of Don Runa. Don Runa obviously was working with Don Runa.
was the first established house, the official house of champagne. Winner, NBC, Adrian H. Juju is nowhere to be seen. Obviously, Juju does not have bubbles. All right, so Adrian, please take down. Great to see you, Adrian. Good, we're watching you. Jimmy, good guy. And shut. Question number 2. Zone 5 is one. Thank you, House Retailers collection of art displayed in cellars. L'Enfant, Vertigo, Henri, or Bicassement. L'Enfant, Vertigo, Henri, or Bicassement. Come on, people. Yes, getting us in. Come on. 2, 1, the answer is Congress. Madame Henri, lovely collection of art, not just in China of Jane, but also in the car. Let's see. Adrian, Adrian's gone down. Lolo, where's Lolo? Lolo, oh, of course, sorry. Perfect, very well. Lolo, big voir. That's all, lady Lolo. Adrian, yeah, is back, baby. All right, so good. Question number 3. False, true, or false? Only one answer. Brut champagne means there is 50 grams of sugar per litre. So, 2, 50 grams sugar per litre. Oh, people, well done. This is 86 is 50 grams of sugar per litre. Brut is 62 grams of sugar per litre. Well done. A lot of people there. Adrian's back. Alba. Lulu, Devoir, Ben, and Niala. Keep it real. We've got 2 more questions. I think we need 2 more questions. On average, how many bubbles are there in a bottle of champagne? 10 million, 50 or 50 million. They did it. They actually took some time to do this. Yes. Right, and the answer is 20 million. But look at this. Done. Controversial. We like a controversy. 20 million. Hidden. Adrian stays there. Niala has come back on Herb and the street for the Saint. We'll see if they win. And Alba. All right. No one's getting any mega points because of speed. So let's see. We've got one more question to go. This is it. The former captain champagne. Well, you need to type it in. Come on, dude. Type this word. Do well. The former capital of Champagne. This could be very interesting because there could be a lot of answers to this one. 2, but it is. Well, these are all your answers, and the answer is Prague. No one went right. Oh, no. Wow, so it's going to really shift it. Capital of Champagne, 4, capital Champagne. In 3rd place, we have Herb. Come on now. It's Niala again, my goodness. And 1 is Adrian H. Come on down. Non, n'importe quel abonné, il y a eu avant le concours de Meilleur Sommelier Suisse, concours en interne pour public. L'idée était de faire un jeu d'équipe de dégustation à l'aveugle. Plusieurs personnes se sont prêtées au jeu, on a fait 3 dates complètes, c'était génial. On avait 2 cartes, les gens se sont vraiment amusés et on va pouvoir aujourd'hui, c'était promis, dévoiler la réponse du dernier point que toutes les équipes ont dégusté et des distribuer dernièrement et donner les cadeaux à l'équipe gagnante. Alors, cette bouteille. Il y avait 6 points à déguster, 3 bombes, 3 rouges, juste la dernière cette année, on est au Meilleur du dessin, c'est de choses qu'on a trouvé sur l'origine du stage, 2021. Et nous avons aussi le village qui a trouvé dans la rue. Une équipe a répondu juste 1% sur cette bouteille et en plus, c'est un jeu qui a permis de battre tout le monde et de gagner 100 points. Donc j'espère aujourd'hui, on a présenté les prix. On devine et bon cadeau d'achat de valeur de 100 points. Bravo, merci beaucoup. J'aimerais aussi les équipes de Chabu. Vous avez été de la présentation, pardon, très belle station vous. Vous avez aussi remercié les équipes qui nous ont accueillis, il y avait aussi 2 chemins, une statistique. Voilà, beaucoup de plaisir, et aussi qui nous ont fait plaisir avec une date avec eux. Merci beaucoup, bravo. So the jury, can please take your place again for our 3rd candidate, our 3rd finalist, please. Okay, please have our 3rd finalist, Michael. Please, welcome on the stage. So the first up will be table. A Swiss company is hosting an exclusive dinner to celebrate leisure success with top executives and key clients. The dishes are crafted by several royal chefs. The culinary excellence, the event metrics value, the expertise, skill, and uniqueness. Propose a technical perfect pairing for the indicated dishes, choose your choice, both gastronomy and symbolic. For this, we have 5 minutes. Yes. A Swiss company is hosting an exclusive dinner to celebrate leisure success with its top executives and key clients. The dishes are crafted by several Swiss chefs. Being culinary excellence, the event meant to specialize by your exclusivity, skill, and uniqueness. Propose a technical perfect pairing for the indicated dishes, justifying your choice, both gastronomic and symbolically. You have 3 minutes for this task. Ready? Yes. So I'm ready to start straight away. I'm celebrate with some bulbs just before the dishes, and for now I would like to start with the event exclusive so good on 8th edition. I think to be honest to share on a nice fashion of the Chardonnay.
then through the top the pair I like to wine of inspiration, of course, in there, and I would try to make enjoy a very back vintage of Meilleur, Meilleur in the Chala, in the Chablis region. I should get some a bit majority as well. You know, we have some brands in the fruit, this bitterness and acidity, this aging leaves to the freshness, and go with the rich and finesse of our with great seafood mousse in the yellow taco. I would like to serve here, why not, I would say, exclusive Malo from Ticino. I would choose definitely the first bit of Malo in Ticino, that's something maybe $1 but it's the wine I would like to smell, Malo. 2019, I would recommend as a soft flavour hotness. I would like to go with the spicy of goat taste, and to follow with the chocolate in the red wine, Venus Paris. I like this pairing with asparagus, also Pinot, that will add to a cool very vintage, and la vintage, I would like to put a of Ethnic Bordeaux from Component, the 1989 from the Medellin in Geneva, Cabernet Sauvignon Malo, and I like the freshness to match with the asparagus, and to go with the different from the red wine, something with the age would be, I would say, the good. Okay, as soon as the tray will be on the base, we start with task, second task. So please taste the 2 wines according to the classic tasting method. Just roll you. For this task, we have 8 minutes. Ready? Yes. Okay, time. I'll start with the wine number 1. Wine number 1 has a medium intensity of red with some slightly bony rim, and also have medium bits of red wine, the evolution. Okay. Nice clean intensity to follow the nice red fruit, red flowers as well, red flowers pure, for example. I'm just going to put some Morello cherries, fresh blackcurrant as well, raspberries. We have a touch as well of sweet spices, probably coming from oak aging. Very complex and developed. On the palate, the wine is dry. And very well balanced on the, I would say, fine, delicate acidity. Tannins are slightly gritty, even with finesse to us. That's similar to the berries, blackberries. I can as well the aging the palate, the bit full, the length very nice like and sure, the finish tasty. I would conclude that is a white red wine coming from an varietal in a moderate climate. And here I would say it's a wine coming from the Round region, northern part of the Asha. So we are in Switzerland, and under some Pinot Noir on the vintage 2020. It's the one that we have not tempted, in my opinion, the large glass, with a temperature of 7 degrees and 200 right now, sure. You can keep all this for the next 5 years. Afterwards, don't wine, let's talk about food. I really like this type of Pinot Noir in my Pinot. I really like this type of Pinot Noir to go the, I would say, two ways, the chicken breast, slow cook, and the chicken leg, raw and braised. And here I would select asparagus and freshies, low vegetables, with white garlic, generally garlic, one or two. On number 2, the color is intense on the garnet, peppering, the wine is bright without elements of acidity, the profile for one of these two. Okay, to clean on medium intensity, around dark fruits, spices, a bit leather characteristic, green flowers a little bit. We are in the blackcurrant, blueberries, very complex, and sweet spicy, like a bit of vanilla, missing that there's probably a bit of new aging in this one. Confirm with the complex and use style. The one is dry, very salty. Very delicate things, but pleasant. High acidity, so very intense. Because when integrated, thinking about 13% alcohol, such as the first one, and mid-palate foods are aromatic. Often aging, but slightly more floral character in the palate. It violates the start story, that's 40 years. Blanc is about 8 degrees. This is from moderate to 1 planet as well. And here I'm thinking about Syrah, 100% probably from the Rhône. I would choose the Rhône in France, it's starting soon. And I would thinking about away from northern part of the Rhône Valley, probably Saint-Joseph, vintage 2022. This is a wine that I would serve decanted. I like the Syrah if it's Syrah. I like the Syrah to a bit more air. Decanted and served in a kind of bottle glass. Around the temperature of 16 degrees, like this output like on the inside. And enjoy this one right now. I would recommend to wait before 2 years and to remain 12 hours in. And finally, talking about juicy and I'm thinking about pigeon. We'll do the pigeon breast roast. So pigeon breast roast on the bone, and then we use the leg of the pigeon to make it great. Finish in a tempura, and the sauce will be dark and intense pigeon juice. And to play with this useful characteristic of this one, we like a bit more fresh cranberry juice in the sauce, to have more of tension as well with this wine. Like don't forget this thing. Yes, thank you all. I think this is the one that I have to the level of the quality and the expression. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon. We are a group of wine and fine dining enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about richness and diversity of Swiss wines and eager to discover them. Could you please serve and decant the one from Valais that we have selected and tell us a little about it? For this task, you will have 5 minutes. You can repeat that. Good afternoon. We are a group of wine and fine dining enthusiasts visiting Switzerland for the first time. We've heard about richness and diversity of Swiss wines and we're eager to discover them. Could you please serve and decant wine from Valais that we have selected and tell us a little bit about it? For this task, 5 minutes, start now.
set here. Please, welcome ladies and gentlemen. My colleague, so bring you the wine that you like to be done. Welcome to Switzerland, wish you a good trip. One is mentioned to just return back on the statement simply there is. Hi, good to see you. Please, close to the please. Yes, more as well. So here we're on the red wine from the Valais in Suisse. The Valais is the biggest wine of Switzerland, more or less around 4,700 hectares. I don't know if this hectares maybe talking about the US or talking about more or less 8,000 acres. 81? Perfect. So it's 2022 in terms of climate. It was quite warm, but here in the Valais are used for some warm, dry veg thanks to a very nice wind called the Föhn. And that's one of the warmest, I would say, driest region in Europe, for sure. Should we do it? Get it away? I would rather have the wine that has not been aged in oak barrels, which you offer in your Provence selection. Excuse me, for that, I would prefer the Swiss red wine aged in barrels, which also have available with the Colin. What is your next? Would you begin to repeat that? My part, I would prefer the Swiss red wine aged in barrels. You also have available with the Colin, minister. The wine with variation will be to second now. Oui, madame, c'est en pratique, je vais une saison bien. Oui, ça. Partie de l'Américain, voilà, une chance barrel. Thank you. That's time. Okay, now next pastor, please go to Cecil. Good afternoon. Will you please take this voice to see if anything is correct? You have 1 minute. Stop the champagne Clos Nadour, I would say the Clos Nadour, and the mistaken is the Clos Champenois, so it's not chicken fiction. The rest of the fish local in Moitié is in the vue, à peine de for the France Sébastien Chevalier, if I'm not mistaken, 20 minutes, put only 15 liter. For the red wine, 20 pounds. Le Canet Cru Adoua is in 70 liter, in the 75. Pinot Noir, 22, I would change the cuvée and do the line over. Les Gagnes, from Jean-Paul Michel, and fine. It's not this producer that's producing in contre-sens du temps. I don't have it, I'm sorry. Yes. That I would be sorry, not in this. Steve, I missed the name of the village where they're located. And I'm out of name. Thank you. Okay, for next marker, I will want you to look at the screen at the same time as you look at the screen. It's also formats. Okay, so in 5 images, each image will display for 7 seconds, and there will be no rewind. Are you okay? Yes. Okay, let's start. I would say this is Meilleur Swiss function. That is the L, I would say. Yeah. That is the Schloss Salmé in Grison. That is the Plavonnet in Satigny. That is the school of Jean, I would say. Let's say Martin Bachancho. That is the vineyard of Desay. That's the Vermouth of the high side. Thank you very much.
These 5 glasses is the Poli Apanage Butte 1874 champagne you served for. Find it. You like to read it? It's very clear. 15 minutes from now. I would say the Sommelier Apanage 1874 is in glass number 4. That's all. Thank you very much. Very easy to explain this part. You have to identify this product and you have 3 minutes. Ready? Yes. Okay, we start. So glass number 2 is a 1 spirit, 1 spirit, spirits Armagnac, the Meilleur. Glass number 4, grain spirit, PTC Scotch. Glass number 6, grain spirit, color, I would say again. That is a spirit, Licha, the business, with a Licha flame. That's number 1, I would say to the Licha. I would use it in Switzerland, I would say glass number 5. I would say salad wine. Probably 45 wine. I would say Angus Conway. As a food I can say the food spirit. Cherry spirit, I would say. At the request of an international customers interested to discover Swiss wines, your manager asks you to replace foreign wines with selection of Swiss wines, keeping same type of wines. We'll see each one in 50 seconds. No wine. At the request of international customers interested to discover Swiss wines, your manager asks you to replace foreign wines with a selection of Swiss wines, keeping the same types of wines. You will see each one during 15 seconds. No wine. Technical problem. Easy. Thank you. Ready? This is a Rosé. I would like to play by Rosé from Auvergne in the Auvergne region. Here's a regular Sauvignon Blanc. I really like the Sauvignon Blanc of that could match the style of this before that we tasted. It was very nice. I'd like to switch to a very nice drinking Schlag of Lacombe from the Fish Object country. Some nice Chardonnay. I really like the Chardonnay Flaming type. Or this level, with more to the unique of the Nash Chardonnay with this level. Fin note with a sugar not profile from Cabernet Volume Cuvée in 2015. So let's go to in raison as well. And the second cuvée finalement is the one that's in Marble New Zealand. So that would be the easiest. The Gamay, the Gamay Cabernet Sauvignon, I would choose Blordet from this group in 2029 as well. La Perita, remember blend, very flat. I would say this is a bold blend. I would choose the Electus Cuvée blend on the same vintage, like I can see vintage. The layer is I would choose the Syrah from the Valais from Jean and Jeremy Payas and 2016 as well. I don't have any mine in Switzerland. I'm not saying musical. Thank you again, Nia. Great work. We are down to one last finalist before we get there. We have another quiz. Nia, you need to give this a hotel to someone else, you know, so. But this is going to be done slightly different. There's no Kahoot. But then you will need to see the screen. With the questions that we give you, we're going to show you a series of ticket or wine labels. You must look to see if the label is correct. That's all I can say. However, who wins? This is a slight one. I am going to see to work in unison. Please, only one of you answer, and the answer is hand up first. Hand up first. It's come to me and you. All right? So we've got this. You're going to show him. I think, pass. Right, number 1, hands up. Standing up, please. Is he right? Is it the top of this? Is up with A, C?
Sid, you're correct. Okay, we're going to get your prize. You see how the nice easy one to sell. All right, are you ready? Now we get very serious. Are you ready? Brazil, real. Yes, standing up, please. Standing up, standing up. What's wrong with the etiquette? Very just that is not supposed to be on the bottle. It's right, it's not real. Just well done. Only did it. It's not just that on the bottle. We have 2 more. Oh, getting your hand ready. Very good. Very sore. Okay, we get the third question. Are you ready? Well done. Hold on. Yes. Hand up, stand up. Nice love it. Wow, that was good stuff from New Zealand. No. So I saw you next up. Yes. Standing up. Yes, good. So, no, now, stand up. Okay, stand up. What is the problem? It's Monroe, and what's your Tom? It's fine, but that's fine. Right, you're right. Happy River is where? Australia. Okay, it's fine. It's in Australia. We're down to one more question, one more error. Here it is. Stand up. What is the error? Is it a problem? Next again. 25 vintage, obviously, but the biggest. So, there we go. Some places, and you can make it easy, sort of keeping you active before we get our fourth, find out. So, all our guys, come on down, come on down. Come on down, come on down, yes. Yes, so on behalf of Condivino, we have this beautiful selection. We have a beautiful selection of wine. Question number 1 was here. So you can take the first pick of which you would like. Well, yes. Careful, I can point. Okay, question number 2, please. Your next one. Oh, select. Okay, and then question number 3. Just up, very nice. And last but not least, of course, we've got the Henry Goma from here. Okay, well done to these winners. Remember, always got to look at the label. There's lots of information in the label. Remember, we will be, our public vote, it is on Instagram. So obviously, if you're not on Instagram, it will be a slight challenge for you. But just say it's time to get bothered. It's time to vote. And you are on Instagram now. Okay, so fantastic. Thank you for doing that. So we're going to be going to vote via Instagram. It will happen after our fourth finalist. And that person who wins the public vote will win a reserved prize. Can I please ask our team to come back to stage for one last dinner? Finally drink. Finally. J'ai un petit temps, il faut que je fasse ça. Thank you. Welcome. Contribution, but I... Hello. So we are quite ready for the next task that will be judged by Nicole Roth from the Swiss-German Sommelier Association. Thank you to be with us, Nicole. By Emilio Del Fante, that is a pillar of the technical committee and they worked a lot to realize all these tasks for today. Best Sommelier of Switzerland 2001. Fabio Masi, Best Sommelier of Switzerland 2012. And by the way, even Best Sommelier of Italy in 2010. Okay. And then, yeah. The one that has to pass today the glory to the next one because he is the last Best Sommelier of Switzerland, Fabien Men, Best Sommelier of Switzerland 2021. And we can welcome the last candidate, please. Please welcome Nicole. Et voilà, on switch français. Et en italien. Bonjour. Une entreprise suisse organise un dé d'exception pour célébrer un grand succès, en présence de ses dirigeants meilleurs clients. Il place signé chapitre mais de la licence 4000 et reflet de la réussite providence et félicite. Proposer un corps techniquement parfait pour le nom indiqué, en justifiant votre choix à la fois sur la gastronomie et symbolique. Cette tâche, vous aurez 3 minutes. Oui, une entreprise suisse organise un dé d'exception pour célébrer un grand succès, en présence de ses dirigeants meilleurs clients.
Les plats sont signés plusieurs chefs suisses. L'expérience astronomique, l'événement vise à refléter la textilité de l'unicité, compétence et l'unicité. Proposer un accord équilibre parfait pour le platier. En justifiant votre choix, à la fois sur le plan gastronomique et symbolique. Vous avez 3 minutes. D'abord, ici, pour cette tâche que vous pouvez confier aujourd'hui, c'est un grand tâche pour moi, c'est de faire mon mieux pour rendre hommage à la Suisse, notamment en tant que viticole, et aussi pour livrer votre sucre. Donc, on a un menu qui s'écrit en trois plats. Alors, tout d'abord, je propose un mousson à base de pépiné de chimie différentes. Nous avons un agrume, un cépage oublié de champagne, un vent en mode classique, avec une belle pêcheur de cité, un côté en finale. On va avec des tartelettes, une massillée, de caviar de fruitier en Suisse allemande. Pour la patate cuite de lin, la pomme demi, et plus, vous pouvez proposer, pourquoi pas, une pétavie, nous sommes également en vallée, chez Calavay, une marque qui est prise il y a pas longtemps dans la mais face à un vent, à nous, avec une belle solacité, des arbres qui se posent au côté à l'ubar, le se pique, et des fonds, et si notre écho, au total, pour gagner la truie. Concernant la moutarde, vous allez dans un tacos de jaune, on pourra se débattre dans le canton de Neuchâtel avec un camion qui est malheureusement des patrons et avec C, hauteur et sur des terres, sur des vents agiles, sur la présence de fer, on les vend avec un gin tonic, il faudra peut-être le passer en carafe. Concernant notre côte de bœuf avant rouge, on ne va pas se placer au Tesson avec un mélo, emblématique de la maison modèle, unifié par Mia et son pas, un mélo floral sur fruits, un produit ça se digeste avec une belle fraîcheur pour accompagner la réflexion de notre côte, parce que c'est quand même saignant, pardon, donc on a besoin de vent qui est à proche de un moment avec une belle structure. Si on nous plaît, je vais vous proposer également des digestifs. Donc, on va partir de le canton de Zup, avec un deli de Suisse. Nous sommes avec un deli base de quiche, donc fruits à et on va aussi café, pas oublier le café, un café son alga des oncasso, qui est siège à et qui sont des artisanats de faction avec le chili et également des enquêtes parties. Non. So this is 2 lines according to class 16 bit. For this task you have 18 also. Because c'est deux, hein, c'est l'anglais, vous avez 8, vous êtes prêts? Le vêtement, c'est une robe rouge granat avec des fleurs et des éléments gras. La matière collant est faible, il n'y a pas de particelle, des panneaux de gaz, élégance. La consistance, car elle est moyenne. Au milieu, on a la boîte qui est propre et présentable. Excusez-moi, rien, c'est ma faute, on va parler. En plus, oui. Déjà, j'étais content de ce candidat. On présente même le jury. Lorena Valli, présidente de l'association Sommelier section suisse italienne. Ouais. Son homologue, ensuite allemand d'Aurélien, et un nom de tous. Et c'est un Hambourg, Meilleur, mais suisse également. Et un Sommelier qui est chez lui parce que c'est le directeur de l'école de management. On redémarre. Vous êtes prêts? Les gars, on recommence. 8 minutes. On parle de 8 minutes. Allez. Le numéro, c'est une robe rouge grenat avec des fleurs également grenat. La matière colante est légère, ne faisant pas de partie de suspension, pas non plus de CO2. La consistance, quand elle est moyenne légère. Mais nous avons tout d'abord un nez qui est plein de nouveau. On a un boulet prière et tête, bonne qualité, bonne qualité, bonne essence. Au deuxième, nous avons effectivement des arômes de fruits rouges, la framboise, la myrtille, la rosée rouge. Nous avons également une légère note presque laiteuse, de terre d'éléments. On trouve des épices douces, des génies, je pense qu'ils sont qui font des barriques, c'est probablement de plusieurs sages, c'est vraiment complexe, mais compliqué, une qualité. Et en bouche sec. La révolution, qui font plutôt sur la fraîcheur, une légère fraîcheur, plutôt d'adaptation. Nous avons des nains qui sont alors très fonds, mais de très bonne qualité. Avant, les bouches plutôt sur les parties souples. Il y a un peu cette partie de bouche plus long, un peu plus léger. Ça manque d'élevage, ça dans des barriques, dans des caisses blanches, que je disais, et ça manque entre 5 et 10. C'est un vent qui est aujourd'hui servi dans un verre à pinot noir de chez Riel, une température entre 12 et 14 degrés. Il n'y a pas besoin, pardon, de cafage ni de garage, seulement peut-être ouvrir une rodinière à la place pour laisser respirer. J'ai pour un vent qui a un stanage, c'est pour ça que j'ai préféré ajouter particulièrement en carafage. C'est un vent qui vient en centre de Suisse. Nous avons passé un pinot noir de Suisse, canton de Neuchâtel, la maison Charlot avec l'accent, millésime 2015. C'est un vent qui vient servir avec un camion, la couleur pire à barre de voiture, ensuite une goutte de brownie, pour pouvoir avoir une caramélisation des sucres, avoir ce qu'on appelle la auxiliaire. On va le faire avec une poulet de moderne, tout simplement, et avec son jus. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est une robe rouge rubis avec l'effet plutôt vissé, intercollante en France, pas de partie de suspension, la cuisson est moyenne. Le nez ne présente pas évidemment. Alors, le premier nez, c'est un qui j'adore, c'est sur le côté floral. On a un B premier évidemment, et une très bonne présence, bonne qualité. Et mon compétitif. Au deuxième nez, vraiment, c'est une note de fleur de violet qui était très marquée, était présente répondre en nez. Ensuite, on a un fumoir de fait démontrant, notamment la mûre, un léger note de pruneau. Je pense qu'il ne passe un vent qui ne fait pas des régions métalliques, plutôt dans des grands fours, dans des grands mois de passage, juste d'avoir une oxygénation du vent. C'est un vent très intéressant. C'est sûr, on est pas censé. Le pêcheur, un lit de mise, en bouche, nous avons un rimon jaune entre 1 à 5 ans.
On a cette attaque d'évolution également sur cette fiche qui ont la lueur, on va dire, qui est un niveau relativement fin, très bélier. Cette région, je pense que nous sommes dans une région relativement ensoleillée, avant une zone entre 1 et 3 qui fait l'évacuation. C'est un vent qui a un très équilibre entre la acidité et la fraîcheur, l'éthanol évidemment dans les souffles et les parties dures du vent. C'est un vent qui est prêt pour être aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est un vent qu'on peut garder 10 ans, je pense plutôt entre 3 et 5 ans. Je pense que nous sommes en Suisse, à nouveau, nous sommes le canton d'Où, Valais, face à Sia. Je ne sais pas de fuir sur le territoire de l'Atlantique, un missing, pardon, récent, pour ce je dirais 2021. C'est un vent qui est très vers assez évidemment, température qui va entre les 14 et les 15 degrés, pas besoin de carthage, à mon avis, pas besoin de cantation non plus. Et pour cette fois-ci, on peut laisser son plan avec un tartare de l'œuf de race cimentale, le beurre de Bernois, assez bien, vous ici, à côté de vous, bien sûr, et une tartare de sévrie, et accompagné avec des fritaisons et des de citron, mangue de bouddha, de chez maison, et mon côté vous. Bonjour. Merci. Bonjour. Nous sommes un groupe de passionnés de vin et de gastronomie en visitant Suisse pour la première fois. Nous avons entendu parler de la richesse et de la diversité du vin suisse et nous avons hâte de le découvrir. Pouvez-vous nous servir et décanter le vin du Valais que nous avons choisi et nous en dire quelques mots? Pour cette preuve, vous pouvez 20 minutes. Bonjour. Nous sommes un groupe de passionnés de vin et de gastronomie en visitant Suisse pour la première fois. Nous avons entendu parler de la richesse et de la diversité des vins suisses et nous avons hâte de les découvrir. Pouvez-vous nous servir et décanter le vin du Valais que nous avons choisi et nous en dire quelques mots? Pour cette preuve, vous disposez de 5 minutes de commencement. Bien, merci, bonsoir. D'abord, bienvenue dans notre restaurant. C'est un plaisir pour moi de parler un peu des vins suisses et de la vie suisse. Je me permets d'aller chez votre bouteille là-dessus. Voici, donc vous la connaissez, c'est la sondage de Valais, qu'on avait déjà évoqué chez Belmont. Ici, il y a un sondage de Meilleur et voilà. Les pages sont traditionnelles suisses, pas faites. Salut, salut. Bonsoir, bonsoir, c'est bienvenue. Je vous aide. Je vous aide. Je vous écoute. Je suis toi ici. Juste pardon, avec plaisir là. Vous êtes bien. Très bien. Vous avez également des questions. Voilà. C'est clair que vous avez choisi ce mandat comme visiteur salivalement avec des chardons qui sont traditionnels suisses, de Majou généralement, qui sont des cépages d'origine plutôt nordique de la vallée d'Alsace. Vraiment, il y a une petite confusion entre le cornalin d'Alsace et le plat que l'on trouve ici en Suisse. Ces cépages sont des cépages qui ont leur localisation suisse. Il faut bien que nous en parlions, nous sommes dans la vallée de Suisse, la vallée de Meilleur, Suisse. En pensant quand on va le donner de ces cinq femmes, c'est tout. Mais il faut oublier le truc en Suisse. Ça, elle est très très bien. Le Majou, également. Le Majou, c'est le cornalin pardon. Il y a pour le cornalin suisse, appelé également Jouy. Et le Meilleur, c'est un cépage international qu'on dit, c'est cépage qui est également importé notamment après la Félix. Donc, ce type, malheureusement, il a préparé des cas en Suisse, notamment. Donc, je vais mettre un petit peu pour celui-là, pas de problème. Donc, ne faisons pas de défaut, je vais mettre un carafe. Ça va permettre au gars qui est un petit cette poussière au bébé. Je ne suis pas censé être présent dans la carafe, je vais éliminer. Donc, on se rend compte que c'est très bon. Avec une belle concentration, c'est bien sûr. Donc, le fait bien souvent, ça va permettre de souder l'impôt des canons et de libérer complètement son petit labo olfactif notamment. Voilà. Vous avez déjà choisi de faire des on peut par exemple, on a la chips. Elle se passe rapide. Moi, je souhaiterais pour les vins qui n'ont pas été élevés en fût de chêne. Vous pouvez proposer dans votre élection auparavant. Excuse-moi. Je préfère le vin suisse et l'Amérique. Très bien. Je vous proposais également au Corée. Ça, 2 minutes supplémentaires. Les 2 minutes sont déjà finies, pardon. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît contrôler cette carte des vins et voir si tout est correct? Vous avez 4 minutes. Donc, pour venir champagne, pour Meilleur, Pompadour, ils ont pas des je crois. Pour ce qui concerne les Falames, Chapelle, donc, tout l'hôpital qu'on est à Moyer, on est Pontchâtel et plutôt sur la vieux filon.
Valais, la méthode de Meilleur, c'est vachement compté. Mathieu, ce qu'on pas compté plutôt à Salken. Je dis que les blancs de cette affaire. Le fumet, c'est pas un souligne blanc, c'est un roll, pardon. France Ouest, aussi. Passe. Les fouilles noires, j'ai enchaîné par 7 correct. Les agricos, alors, les agricos, viennent de voir, mais c'est pas cuvé, ça t'a en bouche. Covid noir, alors, c'est dur de le cuver, donc j'ai dit tout par contre, les de cuver les fausses. Les granites, l'église, c'est choqué. Alors, la signe montée, c'est en faire, mais contre ce c'est pas le bon regret. Vous avez encore 2 minutes. C'est bon pour moi. La chaîne qui est en climat. Donc, il y aura des images à identifier, chimal, pendant 7 secondes, et ne pourra pas revenir en arrière. On y va. On y va, just, en Suisse, voilà. Oui, bien. Domaine à Genève, dans Pesgade, les Hauts-Châteaux. Les clos des mois, en détail, en 2020. Dans ces 5 heures se trouve le champ pour l'apanage brut. 1800, c'est pas que ça s'applique à l'heure. Trouvez-le. Combien de temps 2 minutes. Je pense que la numéro 4. Ça c'est cool. C'est pas simple à expliquer. Il faut juste identifier ces produits. Pour faire ça, vous avez 3 minutes. Vous êtes prêts? C'est bon. Liqueur de toute pardon, hein. Produit de mat, grappa, pioc. Bière Virgin, Amérique, pardon. Liqueur de numéro 5, liqueur de plante, Victor Tarzel. Verre numéro 6. Eau de vidange, gin, sur la courroie, Miss Jo. Numéro 4. Amérique, France. Bon, à la demande du capital international en Suisse, il y a des confier ses vins étrangers en une sélection suisse en revend des papiers de vin et des sélections blanches. C'est ça? À la demande du capital international de dégrés en Suisse, direct demande confier ses vins étrangers en une sélection suisse en conservant un petit peu. Prochaine image. Méthode champenoise, méthode champenoise style Etienne, sur Spétarine, Valais. Comme les emails. Méthode champenoise, 100% son blanc de chez, 100% souillon blanc de chez Genève, Grand, Genève, ici. Chardonnay, Gataman, carton de grison, les 2018. Les îles assez riches là, non. Tourisme national, de Genève, le domaine
Je propose la même attaque de flamme, mais cette fois-ci dans le temps des grisons brillants. Et pour organiser une visite, je propose de faire. Un mes j'ai toujours basé à Suisse, même toi qui es dans la côte iranienne, notamment 2019, on a même des pour pouvoir parler de ça. On peut partir sur un principal municipal, un mail rouge balai, de chez Gavlanoi. Ici, en Suisse, il y a Suisse de chez Alexandra à Salon, millésime 2020. Pinot de chez Anker Shop, région des Plaques. En juridique, par contre, une légende d'administration, on va trouver une légende. Il est ma millésime 18. Merci beaucoup. Allez, on peut. C'est ici. À demande. Merci. Déjà, plus loin, c'est un programme qui va, bien sûr. Il faut souligner que les immenses d'avoir travaillé en finale, je sens vraiment à la fin, je crois que c'est un grand Merci Marc. Nous avons un peu eu la même expérience avec des concours au niveau international. Et c'est vrai que le candidat ne voit pas ce qu'il y a derrière. Alors, quand je vois le travail qu'il y a derrière pour préparer une épreuve comme ça, c'est du lourd. Et je fais partie de l'unité technique de la session internationale depuis 10 ans. Donc voilà, juste il manque un petit dernier truc, c'est-à-dire mon jury qui ont évidemment jugé les candidats. Ça, c'est important, vous avez vu. Les jurys ont posé plusieurs personnes parce qu'il faut se valider, il faut un livre de jugement. Il n'y a jamais une personne qui n'a pas jugé candidat, toujours 3 par 4. Donc, ces preuves, nous avons Charles Carrier, qui est également partenaire du concours. David Tavernier de l'association suisse de Sommelier. Un coup qui est rédacteur-chef de Binôme langue française. Michel Torios également, formateur à l'école des Roches à Montana et membre de l'association de Sommelier. Et il y en a qui ont jugé beaucoup d'épreuves. Nous avons ici Anne Berfort, association de Sommelier suisse allemande. Annie Taver, Alexandra Mangili, et Benjamin Tavernier là. Je donne la parole à Marc et Yana. Moi, je vais m'occuper de suite. Oui, exactement. So while the jury go now to deliberate, we can't give an exact time, but we've got some things for us to do. First of all, it's voting for your favourite finalists today. So if you go on Instagram, if you go to ASB Rondi on Instagram, you'll see story, you'll see the logo of the competition, and there is a poll. There is a vote and a story. All you do is go there and vote for your favourite. Tony, Geneva, Mikhail, or Mikko. Go on Instagram, go to ASB Rondi, and vote now. This person, this finalist that you decide as the most number of votes will receive a prize in addition to what they've done today. So give you a couple of minutes, jump on, you'll see the post as a story. ASB Rondi, click on the story and vote. Vote away. Do you see it? It's just refreshing. You see it coming up. You'll see the actual poll vote come up with 4 finalist names. No, it's from Stitch. Yes, Oh, where's that one? Push it. No, sorry. Do you see the vote? Do you see it? We're getting some shaking heads. Let me check. As you know, technology has been on our side today. Technology is our best friend. Ouais. Après, je me dis là, il va rien avoir d'intéressant, donc il ne faut pas me couper les caméras, les trois quarts pour après. Parce qu'après, il va y avoir du coup l'annonce du gagnant, les remerciements, les machins, les hommages. Donc je pense qu'il faut mieux faire ça. Okay. Limite, on laisse It's a little bit slow, but apparently it's working. Apparently. We will make this happen. It will come. It will come. And if you want to, don't feel like you need to sit here and vote. You can go and get some fresh air because you've been such a wonderful audience, committed. Obviously also, technology outside this building is slightly better as well. So go outside, get some air, refresh your Instagram and vote. And then you come back. You come back at
16h40. 1840. Come back at 1840. C'est 40. Beim Finale einfach nicht viel wohler gefühlt. Don't pick them up. Have a glass. Es ist wie es ist. Keep it. Dass ich Theorie in dem Fall verkackt habe, ist klar. Aber ich möchte einfach ein bisschen Feedback haben jetzt. Das heißt, wir sind in der Stadt. Aber jetzt macht mehr Challenge. See you back in 20 minutes. 1 minute. Ich habe Namen vergessen. Toni hat eine mega Performance hergelassen. Und die Nummer 3, diese Pizza waren sehr, sehr stark. 2 und 4 haben halt Zeit. Do you want me to give it to you? Look, so you don't get lost. Okay. Yes, we're going to have a 20-minute break, get some fresh air. People can then hopefully vote. Good. Okay. The one that they vote the most. Favorite. The favorite. Yeah, no. So I'm sending them extra air. Yasmin, she doesn't have to talk. She doesn't feel like she needs to. So you can go into the rest. Exactly. So that's good. So Romain? Yes, straight away. I've told them 1840. It's in 20 minutes. So we get back in 20 minutes. Exactly. 20 minutes. Because it's, I said, it says 1840. So we start with 1. Yes. Where is After Romain? he knows. No. Okay, we need to tell Romain. Yes. Where is he then? After all candidates come back, one passes. All the candidates. All the So should we have 15? And then I'll explain the past. And Yes. we thanks team. And then winner is Marla Cotel. Well, hopefully. I'll try 3 times today. But a little bit down. Where? Ouais, je trouve que ça va. Ah, Marshall. Et Light. Oui, parce qu'il y a la ça, c'est dans Light. Regarde. Dans le site. Oui, je crois. C'est un truc mûr, hein, mais franchement. Mais non, c'est quand il y a des peinture. Voilà. Et l'intensité. C'est 2 jours de journée. Ah ouais. C'est là de la température.
Cheers. Ok, bon, très bien. C'est bon. Allons-y comme ça. Oh. Tu me regardes dans la caméra, tu parles à moi, t'as le micro. Et il va falloir juste en fait que tes réponses comprennent de quoi tu parles, c'est-à-dire que tu peux le sujet. Enfin, en fait, je vais pas regarder Moi, le ça sujet. regarde, ok, Donc, fais attention tout le temps. Et comme ça va tester le son, et pour ça, j'ai envie que tu te présentes. Eh bien, je m'appelle Yann Adelière, je suis présidente de l'association Meilleur et Sommelier Suisse. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui le concours de Suisse à Chambard. C'est un concours qui sert à faire connaître le métier de la sommellerie, que ce soit au sein du monde du vin, mais aussi auprès du grand public. C'est un objectif de cette journée de mettre en avant les capacités qu'ont les sommeliers, qu'on veut avoir les bons sommeliers, en termes d'activité professionnelle, de service à dégustation. Et justement, c'est quoi un sommelier? Un bon sommelier, c'est un sommelier qui a besoin de plusieurs casquettes, déjà une bonne connexion avec la clientèle, c'est communiquer, c'est des communicants, les sommeliers. On a aussi besoin d'avoir des compétences en termes de dégustation pour acheter des vins, pour pouvoir faire des sélections pour les cartes de vin. Et cette dernière casquette, ce serait plutôt la partie gestion cave, gestion concert, c'est un petit peu les grandes qu'on attend dans un milieu aujourd'hui. Mais enfin, le concours, là, les participants doivent goûter un vin et dire non seulement le canton, mais le domaine, mais le cépage et même l'année. Comment c'est possible au fond? C'est des épreuves qui sont extrêmement difficiles dans la dégustation à l'aveugle. Il faut vraiment s'entraîner énormément, goûter énormément. Même les meilleurs sommeliers savent que cette épreuve elle est extrêmement difficile à faire, à réaliser. Voilà, on est plus vraiment dans le dernier retranchement pour pouvoir tirer le meilleur gamin et l'exprimer au maximum. Mais oui, c'est une épreuve qui est très difficile. Parmi les participants, est-ce qu'il y en a certains qu'on trouvait? Il y avait tout juste? Alors, j'ai pas toutes les relations, j'ai parti par là, j'ai pas suivi toutes les. De quel niveau on peut se décaler en fait? Ouais, super, pas de soucis. Ouais, tu peux. Ouais, c'est bon, on est parti. Donc en fait, ce concours il sert à mettre en valeur le métier de sommelier. Donc j'imagine que ça peut trop plein pour les jeunes ou moins jeunes sommeliers. Évidemment, oui, les sommeliers qui ont aujourd'hui tenté leur chance, ont une médiatisation particulière, bien sûr. Ils ont aussi le courage de se mettre en danger pour pouvoir exercer aujourd'hui. Quand on devient sommelier de Suisse, on a aussi une renommée qui va toucher évidemment les entreprises dans lesquelles les sommeliers travaillent. Donc ça va aussi avoir un impact pour les entreprises, les restaurants, qui est aussi sommelier. Donc oui, c'est des tremplins professionnels qui sont très importants. Ces sommeliers aujourd'hui qui ont concouru pourront prétendre à représenter la Suisse après sélection dans des concours internationaux également. Donc on pourrait les retrouver sur le concours du meilleur sommelier du monde ou sur le concours du meilleur sommelier de France. Justement, est-ce que ça permet de décrocher un nouvel emploi peut-être dans un restaurant plus prestigieux? Enfin, ça peut permettre de ce concours? Ça peut évidemment permettre d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle on travaille ou de décrocher des nouveaux postes. Ça va être propre à chaque sommelier en fonction de leur parcours et de leurs ambitions. Je pense que ça permet beaucoup à ces sommeliers, c'est de maintenir à jour leurs connaissances, d'avoir ce challenge en fin d'année, entre guillemets, qui vont les pousser pendant toute l'année à continuer à se former, à déguster, à s'en excellent et à apprendre toujours énormément de choses. C'est un monde qui évolue extrêmement vite. Donc c'est un challenge qui permet de rester à jour dans leur connaissance et leur savoir-faire. C'est ça au fond aussi un des défis quand on est sommelier, c'est qu'il faut toujours suivre des nouveautés, des nouveaux vins, les nouveaux goûts, c'est ça, il faut toujours tout connaître? Alors, il faut toujours tout connaître, je ne sais pas, mais il y a énormément de choses à connaître, énormément de choses à suivre. Je peux citer peut-être un meilleur sommelier du monde qu'on n'a pas la chance d'avoir aujourd'hui, un autre, Olivier Poussier, qui disait que pour lui le plus dur c'était pas de devenir meilleur sommelier du monde, mais c'était de rester. Il a gagné en 2000, ça fait 25 ans qu'il a ce titre, donc je pense que c'est pas l'étape. Je pense que oui, le plus dur c'est de rester à jour, de toujours s'informer, de toujours déguster, de trouver de nouveaux vignerons, de nouvelles législations, de nouvelles régions viticoles, ça bouge très très vite. Donc la difficulté, là aujourd'hui, que ce soit pour l'équipe technique comme pour les candidats, c'est d'avoir des épreuves qui sont le plus à jour par rapport à la réalité du métier de sommelier. Et pour ça, je crois que le challenge a été posé là maintenant. C'est tout bon pour moi? Ouais, ça va. Je sais pas si tout est bon à prendre. Il n'y a pas de soucis, je garderai les deux réponses à la fin. Pour quand? Alors, on est diffusé dans le journal de lundi soir. Lundi soir. Ouais, et là, on va attendre les résultats, filmer la mise des résultats et on a un peu avec les moyens. Alors, est-ce que tu as vu l'équipe de Coca? Non. Peut-être que tu as vu. Alors, je vais te présenter. Ils sont installés tout en haut. J'ai dit aux gagnants, j'ai promis finaliste gagnant de tout monter en 211. Donc, tu vas
aussi l'écrire peut-être juste avant parce que ça a été déjà beaucoup. Ok, ouais, moi c'est 5 minutes, c'est. Ouais, c'est ça. Alors, je vais te présenter les Ouais, films. bah écoute, tu vas avec toi, tu vas laquelle déjà avec toi On passe par, on doit monter par l'amphi. Ouais. T'as besoin d'aide?